Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Nyongera okulamusaako era nga nkutegeeza nti tuliko Mighty Drive nze omumbejja luwo Dedidian mbaniriza nnyo abakatwegattako ate keekadde discussion yaffe nga etandika mu butongole tutunuulira ate ensonga ya bannamawulire abaagenda mu byobufuzi oba abafuuka bannabyabufuzi bw'otunuulira list nnene kuli Honorable Semujjunganda, Honorable Wafula Ogutu, Honorable Betty Namboze Bakireke n'abalala bangi nnyo bano bwe baatuuka mu Parliament basobola okubanga bakola kale ne baddamu okubanga balondebwa naye waliwo abamu ku abo abatasobola okubanga ate balondebwa mu Parliament. Honorable Kasibante omugenzi kati Kato Lubwama Mukulu Kaddu Mukasa n'abalala bangi nnyo abatasobola kubanga baddayo. Abamu beebuuza ensonga yali ki bw'abalonzi tebasobola kubanga babazaayo okusinziira ku performance yaabwe mu kisanja kye baamala nga babaka ba Parliament kale n'ebirala naye nga waliwo ate ababaka oba oliawo nga nabo baali bannamawulire abali essaawa eno abasongeddwamu olwo n'abamu beebuuza lwaki balondebwa tebalaba performance yaabwe tebabalaba kale mu constituency tebabalaba naye nga ate ne mu Parliament nayo tebalabikayo. So tugenda kubanga tutunulira ensonga eyo lwaki bannamawulire ate abali saidi eno nga bakubira bannayuganda omulanga ku nsonga ezitatambudde bulungi oba ku nsonga gavumenti zetakoze bulungi lwaki ate bwe batuuse mu bifo bino nabo tebalina nnyo nkyukakyuka ya muggundu gye bataddewo. So tutambulira awo ensonga ezinyigiriza bannamawulire nazo zikyali zezimu bakyakubibwa ensasula yaabwe tennabeera nnungi kale twebuuza okubateekayo bano okufuuka bannamawulire kirimu ebirungi byekyaleeta oba ebintu bisigadde byebimu tewali nnyo kikyuse. Bendera mu studios abagenyi baffe akabasooke batulamuseeko then discussion ate tubenga tugitandikirawo butereevu omanyi bagamba ladies first kati kantandikire newo omukyala abasooka okulamusa kuba tulaba omulungi atulaba bale nnyo okubanga weekuumidde ku Digitalk. Nze Pacoto Harriet Asiimwe
mukyala munnamawulire mukyala muzadde I'm an activist era nga nsonga nnyingi nnyo and right now nyingidde mu politics ate kati ali real struggle nagitandika myaka nga 10 emabega tosakikkiriza yes naye nga gye tuli mpolampola jjukira nga tulina betukolera nga ate oba oliawo bo tebakwatagana na struggle so nga olina okitambuza mpolampola naye nga natandikira mu Federal Alliance tosaana kikkiriza n'omukyala IGG era mukyala Betty Olive Kamyankunoonya tule 1-on-1 omuyitadde yakulembere ya Federal Alliance tulina ensonga zaffe kati ng'abakyala ze tulina okwogerako oba oliawo ayinza okuba yeerabira bye twali twogerako ebya struggle but I think it's time we meet again tusobole okunyumyamu webale kubanga otulaba wendi wano ne Lilian mwebale kunkyaza neyanziza nnyo mukyala Pacoto webale nnyo olwakaddeko wadde ekirungi nti kati gwe oyagala kukiyingiramu so discussion gye tulina olunaku olwaleero yes abatulaba mwena ku TikTok mbalamusiza mwebale kubanga mufiisayo akadde ne mutulaba omanyi kati Lilian njagala nkutangazeemuko katono nti bannamawulire tugenda ne tubuusabutsa ekintu waliwo oli munnamawulire nga yeyita activist you should separate two things you're either a journalist or an activist you are either an activist or a journalist kwebiri olondako ki eyali munnamawulire so no yes you either say nali munnamawulire kati ndi activist naye nabitabo byakyabi ne papa yes ko musomesa nga yali musomesa naye kati nga muvuzi wa boda tekimujjaako nti era abamulaba bagamba yali musomesa naye papulaza ajja kugamba nti yali musomesa era nga musomesa I think discussion katugitandikire mutala Pacoto should we say we're retiring amawulire? I didn't retire because once a honorable always a honorable so I'm still though kati sirina gwenkolera nti nkola kino naye nga ndi munnamawulire tekisobola kunvaako ekyo nti yes nkyali mumawulire naye nga siri nti active nti ngende mu field noonya amawulire oba nkole ki naye kiri nti omuntu wabuuza Pacoto yaani omugamba nti mukyala munnamawulire biki because eyo title yange so agejjako oba oliawo yeetaaga kusooka ku resigning officially ne tulyoka tugamba nti yali inti kati olaba kiri bwe kiti the problem kigenda okugira we wano ojja kukola ekintu ng'okikoze nga munnamawulire okitegeera then oli agamba enti oyo munnabyabufuzi so the two things tebisobola kukwatagana nti ojja kukola let me say holdings demonstration peaceful demonstration yes as an activist okitegeera naye ate we bakukwata n'ogamba nze ndi munnamawulire I get what I'm saying. Nti oyagala kukozesa immunity gyofuna mu mawulire kuba munnamawulire you are not supposed to be arrested. No, I'm saying you're not supposed to be arrested. Yes. But because we are living in a government or a country whereby buli omu akola kyayagala tetukyalina immunity y'abannamawulire. I'm a victim. You know this. I'm a victim. Bankutte enfunda eziwera nsibiddwa enfunda eziwera on different police stations. Even recently, I think on Tuesday nakubira Arnold ne mugamba I'm going to Mbale court over the issue of Busoga. You know what happened. So wano tumenya amateeka. You get it? Yes. All of us we are law breakers. Tetugateeka mu nkola. N'omupoliisi akimanyi bulungi nti munnamawulire etali supposed kola ki kukwatibwa. Munnamawulire etali supposed kukubibwa. Naye gwe munnamawulire okutuuka okukwata obadde okola ki? Because we are not going to do wrong things in the name of saying tuli bannamawulire. You're getting it? Tuleme kwatibwako. You are not going to use the immunity you have to con people money. Okuba mpa emitwalo 10 nkuyisizeewo story y'omuntu egaana okuyita watandika okubanja sente ze ogambe nti nze ndi munnamawulire tebajja kunkwata. That's why you're seeing nti bannamawulire abasinga obungi they even end up not giving the accurate news
kuba tebamuwadde kickback. All those are problems in journalism. Awo nno tutambudde mangu nnyo tuuka discussion weyina okubeerera wakati but anyway okay mabega. Njagala ntandikira mukyala Pacoto, oyagala kuyingira byabufuzi bino ebiri active? Of course ogambye wati saagala kuyingira, natandika dda. Ne of course nga bwe mbadde nkolera ebitongole nga oba oliawo byo ate biine kirala kye biwagira ate nga nange muli mpagira kirala nga sisobola kuvaayo. Of course navangayo kwe naye nga bw'omanyi nti munnamawulire tolina kubeera na side. Kyova olaba nagamba nti kati kante biri ebyokunkozesa nsigaze ekitiibwa nti nali munnamawulire naye kati nkole omutima gwange kye gwagala. Lwaki oyagala kuyingira mu politics? Kiki ekikujja mu mawulire ekikutwala eri? Because one, tubadde nga reporting ebintu bingi nnyo on Saturday, bintu bingi byetubadde tutuuka eri abantu bangi ate bingi nnyo byetulabayo, bangi nnyo betuteekamu essuubi ne tulowooza nti bagenda kuweereza naye ate bwe batuukayo ne bakola bintu birala. Era ndooza mubalabyeko bangi nnyo naddala mu field yaffe. In fact mwalonze topic nungi nnyo nti ababaddeyo bakoze nga bannamawulire ffe tubadde nga nga tubeera ali nga tureportinga buli kintu kyonna naye bwe batuuseeyo bo balina ekyenjawulo kye bakozeewo oba nabo bayingira ne batandika okunyumirwa ne beerabira ate bye twalwanirira eddo oba bye twaleetanga ku table nti bannange omubaka w'egindi akoze bwati ne bwati oba abantu bakoze bwe bati sente corruption and this and that okitegera. So olunaku olwaleero sigamba nti lwenyingira naye ndowooza kati njagala kubeera ku position gye nsobola okugamba nti nsobola weewaawo wali mbadde nga njogera nga munnamawulire naye ate kati wembeera omukulembeze w'abantu ndowooza eddoboozi lyabwe nja kuba nga ndituusa bulungi nnyo era mbakolera ekyo byonna bye nsuubira nti beetaaga okubakolera. Sometimes the Uganda is hard. Mu mawulire ffe tuli maloboozi g'abantu ab'enjawulo. Don't you think nti na wano wooli mu mawulire eddoboozi lisobola okutuuka eri munnayuganda oyo oba oli awo bona holding a leadership position eddoboozi liyinza obutabako erituuka because kati oyinza ojja kuba oyawuddemu mu bantu abaali badde batwala eddoboozi lyo kye ligambye? Nedda ndowooza ate awo nja kubanga ate nnyongera obbatuukako nnyo because one nja kuba ndabwa mangu nti abantu bembadde nabo mu kisaawe mu field baga gundi yafuuka gundi kati katutuukeyo naye atubuulire ye tugende tumufollowingeko up ye nga gundi atuuseewa atandise kukola biki byakoledde abantu, alina byakola oba talina byabakoledde. Omanye ebintu bino byonna nga tugenda obikola olina okubeeramu ne one Katonda mu ggwe, ekyokubiri abantu beera ne kiri ekibagamba banandaba batya. Nze nagamba gundi takoze oba ono omuntu taweereza oba I feel this because nze okuyingira bino byonna byenzize nkola ebintu bingi nnyo. I'm one person, ninako ne families zembadde ndabirira n'obusente bwange obutini bwe mbadde nfuna mu mawulire naye nga bw'ogenda okukola story n'okwatibwako n'ofuna story ekwasa ennaku then you come in to help and what have you. So ebyo byonna they are one of the things that brought me nengamba nendoza wentuuka I can be somewhere and I speak for these people. You can be somewhere and help these needy people down here. Okitegeera. So ngamba nti bwemba mbadde nga nkikola luli as an individual kati tusaawa zino if I'm elected oba nembeera mu position bweti I think I can help more and abantu bangi. Okay, neyanziza nnyo mukyala Pacoto. So are you eyeing any political party gy'ogenda okwegattako oba ogenda kusigala mu Federal Alliance? No, saga nti ndi mu Federal Alliance. I'm just saying that those days kuba one ekyali kyanteeka mu Federal Alliance was mukazi munnange tunga ndaba munnankyuka nga ebiseera ebyo nga atulaga nti munnankyuka though kati of course netumanya side gyagwamu nti ate ye ali ku side ya government naye si nti ngenda kunoonya kibiina mwenzijira ndi munna National Unity Platform. Ndi munna kibiina ekya my president is His Excellency Robert Chagulanyi. Okay, thank you so much. Sagala kusima nnyo our power. Yeah. So sagadde kusima nnyo naye nja kunoonya engeri gye nkikomyawo. Mukulu Musamali, bw'otunuulira bannamawulire abayingidde kati field eno ey'ebyobufuzi namba neewera ate buli kaseera yeeyongera okuwera.
bw'oba bawa percentage mu kukola kwabwe eyinza kubeera percentage ki? One, you know, bw'oba oli munnamawulire n'otuuka ku level eya waggulu oba n'obuukako n'okuba akajji n'ogenda somewhere, I believe wandibadde ate either oba toyambye muntu kino mu individuals, at least you would help the fraternity Bannamawulire. Yes. But ku percentage gyensobola okubawa in terms of helping other journalists or the fraternity of journalism, they have not performed, not even 0.01%. Do you know why I say so? Tubadde ne Bannamawulire bangi abadde ku floor of parliament. Abayimbi babadde fully represented. Yes. Musicians have been fully represented. Bakayemba Solo, Honorable Dr. Hildaman, they are pushing laws esobola okuyamba omuyimbi. Bannamawulire abali mu parliament for the past years. Let's go back. Honorable Bete Nambozi yayingira mu parliament mwaka ki? Kikyakozeewo ku Nnamawulire afuna sente entono. Is there any law gye batebolinze ku floor of parliament ne bagamba nti let's regulate, katuletewo amateeka agenda okuregulating a media houses? I think let's look at all the MPs, so abajjanga Bannamawulire. Let's not only look at no, I'm looking at the period of time gyamazeeyo as I come closer to that. Semujunganda yali munnamawulire akoledde ebitongole bingi, Vision, Observer, Weya, amanyi obulumi munnamawulire bwayita. But has he ever even moved a motion on the floor of parliament talking about journalists? Boba yingirawo only that period of time nga munnamawulire akubiddwa kwa baagala talkability, kwa baagala okulaga attention, seeking attention. You get it? Muyimbi naye mu kisanja kino yasobola okuyitawo. Naye bwe yavuganya naye agamba nti ku floor ya parliament ensonga zaleetako z'abayimbi bokka. Katera ku nsonga z'abantu. The reason lwaki aleeta ziri eza. Anti kati, don't you think nti nabano oba oliawo ensonga ezibaluma bazimanyi naye nga bo tebaagala kusosolamu oba kwawula yawula. Let me tell you, you should learn one thing about politics. Politics is all about blackmail, lies, and propaganda. Dr. Hildaman gwayogerako alese matters of national importance floor of parliament for a long time. Yayogerako ku nguudo, not ali ku nsonga ya corporate, because ya spearheadinga, ya pushinga gwe mutwe. Yes, but for him he's moving this because gwe mutwe oguli ku motion eno, but he has tabled a number of matters of national importance eziwera ku floor of parliament. I always go to parliament. I'm not a reporter, but you can seek permission okuva ewa Charles in case you are interested in a certain topic gye bagenda okudiscussingako era bakuwa permission awo ku parliament. Me, I'm always at parliament. You cannot degrade that young man. He has performed in terms of okupushingira abayimbi ne mukyalo gyava, but because we like consuming propaganda and we citizens, we consume a lot of propaganda. There is one person gwemanyi omubaka omu wa Budake ye bamuyita Honorable Mboizi Arthur. Yafuze ekisanje ekyo n'agamba sigenda kuddamu kufuga bantu basirusiru, balonzi bange basirusiru. Why? Do you know why he said so? Why would he make such? Do you know why he said so? He said so because he wants to bring projects home esobola okujja abantu wano mu bwavu, naye abantu be basupporting ate abantu ababawa 1,500. You get it? With the voters, we have a problem. You get it? We are not going to support someone who is going to go and lobby for us. We want someone who's going to give us handouts. Back to the main topic. By the way, we got a very big challenge. But the man would openly tell you, Mia beach, atemi voter, kaite metukura. Give me 500, nyowaraji, kwe vote yang. You get it? And that is how they did. Ba mukulu tango doi, ba abadeyo.
nga bagaba 10,000 bagaba sukaali bagaba bicho chegeera, and that is what they were doing. I'll come back to that decoration issue. So ekyo kyayogeddeko ono kituufu nnyo nti waliyo voter oli kyovolaba nti sometimes tetugenda kunenya abantu bano bagenda mu parliament oba yonna gye batudde ne batadda mu bantu bano. One, wamusaba ssente n'akola biki, kati naye wajja mu ntebe eyo asooka n'atandika okusasula amabanja, maybe afuna loans, maybe because muyina kye mumusaba, naye senga oba tomusaba ku ssaawa eyo gwe muleka gye akugamba ebigambo bye. Bw'oba omatidde ebigambo byakugambye, give him or her your vote. Bw'oba owulira nga tebikutuuse, then kola ki, naye bw'omusaba naye wawangula gamba kasita nakola ki, I paid to get this vote. So back to the point gy'obadde ombuuza nti percentage yaabwe eri etya, they have not performed. Nsonga za Bannamawulire nsonga za Bannamawulire, they have not performed. Mu nsonga za constituencies, still they have not performed. Yes, may I want to rate you. I moved down on ground. I moved down on ground. Nenkola research, let me tell you. Ku floor of parliament, I think Honorable Bashir yali munnamawulire w'amaanyi nnyo. Ku floor of parliament, alabika yakogerako 2 times ever since he entered parliament. Issues chinaki. Ate nga issues zayogerako, you get it, nga issues zayogerako, they are irrelevant. Nga tegenda gasa muntu wa wansi. When you go back to ground ekawempe gyafuga, bagamba talabikayo. When you get back to journalists, when we organize events, you cannot see him. Mwirabe mulaba already nga babaka. You get it. Yavudde mu mikono gyaffe. We gave him enough publicity, we gave him enough support. He has gone where he is, but he cannot even attend a single function of journalists. You get it? Back to Honorable Agnes Nandutu. This one was a full cabinet minister. Full cabinet minister. He even had capacity of talking to the president. Namugamba Bannamawulire bakola emirimu gyabwe naye embeera gye bakoleramu nzibu nnyo. I don't want us to act like we are tuli mu bulamu bulungi. Like as if everything is fine. Things are not okay. For example, waliwo omukutu wano waggulu wano. Yesterday but one. Bagobya abakozi amakumi aga. 20 were laid off. Where are those going? Where are they going? Where are those 20 going? 20 people. 20 journalists have been laid off. Where are they going? But no one bakoledde enteekateeka. Maybe have given bakubakolera enteekateeka. I want us to be in reality. Companies lay off employees. During COVID-19, a lot of many companies, TVs, radios close. TVs, radios fail to pay employees. But no single MP, no single minister who was a journalist can stand on the floor of parliament and table it as a matter of national importance. Katautuwa tugamba, are they working? Are they also helping us as journalists, or they are not helping us? What do you think is prohibiting them from doing what is expected of them? No. They had their target. About their hands are tied. They had because most of them at Barikuludo government. No, they had that target. Their target was to get on the floor of parliament, and they have achieved. So they don't care. Omuntu atuuka. Let me tell you, like she has said, she didn't just wake up nagamba nti kati ngenda kubeera politician. This has been her dream. Just the way nawe nga boyina ebirooto byo. Kyali kirooto kye already. Everyone has a dream. Kati oyo member of parliament eyali munnamawulire. Sinti kyatandikirawo butandisi ntoba yakuba kajina ayitawo. No. From day one ye yali dream ye. So bwe yafuna erinnya mu mawulire n'agamba kati kangende nkole ki? Let me use this opportunity. So if he goes to parliament, his main cause of going there is not to support you, is not to help you as a journalist. Ye bigendererwa bye birala nnyo. And most of these people you see there, baliyo kisanja, like for example, bana abaka jobuza abakayingira mu Babashiru, ba Agnes Nandutu, ba Joel Senyonyi, some of them have even lost track.
bavudde ku mulamwa like obalabira ddala nti ne bye bakola bintu byabwe like personal interests kufunamu nze kanfunemu ekyange nfunemu kenfunyemu and I move away. That's why you see most of them are investing in wali ogwemanyi yali Munnamawulire kata ina radio ina ne TV. You get it? So byali ebiroto bye byayisi byakwata kugwe. Ebiroto bye byali kangende bwe ntuuka ye nange nkole byenkola. Nayanziza nnyo mukulu Musamali ngenda kubanga nkuddira mu nsonga eno yennyini mukyala Pacoto. Bw'obanga oyagala kuwa percentage abakulu bano abaali bannamawulire ne bayingira active politics oyinza bawa percentage ki? Because waliwo bambe tulabyeko kale nga balina kye bakoze newankubadde mukulu Musamali agaya tebalina kye bakoledde bannamawulire yadde. Era nange sigenda kwawukana nnyo naye ku nsonga yaffe ey'abannamawulire nti tebagiwadde nnyo ki kubanga mawanga agasinga bw'oba otambudde oba kale bw'obeera nonolaba nti ne bwe tubeera mu ddwaniro is it like where they're fighting from for example battle, yes battle. Nti n'oli omuyeekera alaba nti oli ayambadde gajeti eriko press sigenda mukuba sasi sigenda kukola kiweewaawo wadde agamu oluusi gatukwata gabo bakwata naye nabo bamanyi nti ono munnamawulire alina oweerezaayo ebigenda mu maaso nabyo babikola bamanyi nti baagala ensi ebirabe ani agenda obbiraga ensi munnamawulire naye munnamawulire akwatiddwa atya tulabyeko wano bannamawulire abajjawo nga bamawanga amalala but they are happy yenga eggwanga lye lyamusindika e Uganda kujja kukola oba kale wakolera wamusindika tigenda obeere musasi waffe oba for example e Uganda naye gwe omulaba alinga ffe era naye tubeera nabo mu field olaba nga ye wanjawulo nnyo okwegamba ali happy naye ffe omwana atambuza ekigere engatta egudde olubege empale yonna alabika alina n'essaati emu baagyoza kiro wali abaana b'otunuya mu mawulire ddala mu butuufu n'owulira nga nina we najoyiningako okukola ne baŋŋamba abaana bawano bamaze omwaka mulamba nga babanja nabuuza bali kiki mwaka 12 months wantu nababuuza do they have responsibilities oba tebalina kwegamba nga bo baagala nnyo ku hiringa bano abaana abato abakafuluma abatalina bizibu kati baffe ba Pacoto tojja kunsobola kuba nina omwana ali ku university nina omulala ali ku ki nina paying my rent I have to fuel my car I have to ebitegera medication nange kenyini okulabika obulungi nga bw'omanyi nti munnamawulire babera they expect us okukola ki kati tufunye nti abantu bano tebatukoledde bambi tebatuyambye nga bannamawulire bwe batuukayo I think buli omu yeerabira so nga ate bwe baali badde batulwanirako ne bagamba nedda ne babeerawo bwe bawulira nti waliyo abavuddeyo gamba nti maybe twekalakasa kubanga emisaala na biki lwaki ng'oyo minisita akwata ku nsonga za labor ensonga z'abakozi tayingira mu nsonga ng'ezo obuzibu buluddawa obuleetedde okuba nti they are not performing to what is expected of them. Fe nze ndowooza buli omu kweyagaliza buli omu watuuka watuuse ne yeerabira nti ate wano we wandiita ate nga yali badde alwanirira nnyo ekintu kino gamba nti bannanga abasigalayo naye kankole ki katulabe nti abantu bano they also bafuna nabo engeri gye bakwatibwamu ennungi nti tubeere n'eddoboozi naffe batuwe ekitiibwa nti bwe tutuuka awantu omupoliisi atena okunsongamu emmundu ye omupoliisi atena okuŋŋamba ekintu kyonna because amanye nti nange ndi kukola omulimu gwange naye bwakwata emmundu ye ne bamugamba beera wano nange mbanzize ne kamera yange oba recorder yange okukola omulimu gwange so kakati bano abantu tebatuyambyeko okulaga abantu oba ensi yonna ti munnamawulire muntu wa mugaso nnyo gye tuli luli edda nga bannamawulire batuwa nnyo ekitiibwa naye oba oliawo n'embeera eya economy n'ebirala n'engeri gye tuyisibwamu naffe bannamawulire ne twelowaringa wansi tuliri eddobe wabeeranga ne ku mukolo nga munnamawulire gundi wuuli nga buli omu okyegera naye kati naffe ffennyini olw'embeera gye tuyitamu embeera gye tuyisibwamu ku mirimu gyaffe omwana tetukyakola mirimu gyaffe abasigalayo tebakyakola mirimu gyabwe nga wegyali badde nti omwana yali badde akukolera kasitoori obulungi ennyo n'akaleeta kati waawulira nti there is a story somewhere there is a press conference somewhere sente zisooka okujja mu bwongo
transport refund waliyo lunch wanabayo waliyo akasente Bannamawulire yenna w'omukubira katusa waliyo akasente kyegeera so nga luli twakwatanga gadgets zaffe ne tujjanga era sente bw'ozisangayo well and good ng'osanze maybe that team is organized ne bagamba tulinayo ka transport naye tekyalinga kyateeka nti oba kyo kyegeera naye kati omwana bamuwa ne ssente ne bamugamba gandu n'afeekinga ki story nga naawe olaba tekiyita nga nawe olaba tekigenda kukola ki naye lwakubanga landiroodi amubanja oba mukyala we mulwadde oba mama ye mulwadde oba kikwegamba ayina financial issues agamba neyino yita wakiri atuuka ne ku deski n'awa gundi editor n'abaako kyamuwa neyita nga ne baagala kusanyusa oli naye nga nawe olaba story teri oba oli awo field gye bayingiramu mpya nnyo nga bagiyingira tebamanyi ekintu kino njagamba nti weewaawo kati ku ssaawa zino nyinza ogamba nti buli ayingidde amawulire ndowooza kati si bonna naye waliyo abayingiramu just kulabikako ku TV toba ndi mukozi wa TV oba mpulikike ku radio so nga ffe abamu it was passion okitegeera nti waza okwegamba nze nafuna passion nga ndi mu senior 4 era mu vacation yange ya senior 4 is when I started working on radio Arua 1 FM in Arua eyali ya mukyala eyali East African Legislative gundi oyo mukyala bali bamwitaani omulugwara mwerabiddemu because tata wange yayinanga mukwano gwe ku UBC nga amutumira buli kaseera oyo musajja baba amwitanga barigani something like that so nga tata ffe wateekako radio I would feel it bamutumidde buli omu nga ajja muga mzee Pacoto bakutumidde biki so nentandika nga nengamba tatanga actually one time nemuga tata nze njala atandika okutumira ku radio kitegeera so ne nkulanga nkyagala nkulanga nkola ki era nze natandika okukola ku radio nga sina the popular radio oba lwa media nti oba nakozeyo ka certificate mu journalism oba mass communication oba no byonna nabikola already ndi muki nti fa abayingiramu twayingira tulina passion for it ne kati omwana ajagamba kangende mmale gasoma you are not the only one nakola research I think 95% of abantu abakola mu mawulire nga tebalana kufuna certificate ya mawulire basoka ku having that abasinga obungi 95% of them tebasoka kukola mawulire and they are doing it just of recent lwakuba nze nange empapula nzifunye of recent niye nkyovula banze njogera ennimi nnyingi because I would love I interact ng'oli omuntu oli mba mubuuza kino bakiyita batya kino okyegerera so nga bwe mbeera kumpe olirya nawe n'ompuliriza ogamba ono kwegamba oli okyegerera because nja kwogera n'omukyoli nja kwogera n'omuteeso nja kwogera n'omuganda nja kwogera n'omuki because ng'ate kwegamba omukyanganyiko ogwo because I had love for it and I still have love for it nze newonzukusa ku mwenda tijangu omuzindalo gwo guno okwata microphone radio yiyo tandika okukola because nkyagala nze nga ne bwebe njala ennuma nga navudde waka nga nyombye ne taata w'abaana tojja kitegeera nti nkyagala nzija ne vibe yonna wenzire waka n'ensiba emitaafu gyaffe ne tweyongera ne olusiriko kyegera so that is love for it okyegera naye ab'ennaku zino you come olina obusungu bwo ovuma abantu oyogera ebitasaana waliwo bannamawulire babuuza ebibuuzo nembula okuba TV yange enjaasi otegeera ensonga eyo tugenda gitukako because yemu ku ekyo kubibadde kati ebintu ebireetedde abantu okubanga tebatatuwa kitiibwa okay naye azannya omukyala Pacoto mwami Musamali bwe tubeera eno bannamawulire essaawa zino kati tuli mukola advocacy oba oliawo n'okwongerayo amaloboozi wawe gatasobola kutuuka kiki ekirobera bannamawulire okubeera amaloboozi g'abantu ababatuma mu parliament okwongerayo ensonga zaabwe kitwale nti gye bayingira bagendayo nga tebamanyi ebyayo bikola bulala okwawukana kweno field gye babaddemu oba batuukayo emikono gyabwe ne gisibibwa. One, we should look at two things also. Nga tunaana kunenya omuntu ono yagenda ku parliament nga yali munnamawulire n'agendayo n'afuuka member of parliament. You should also look at government policy. Interests za government ziliwa. Okitegeera. Wadde tubanenya, but also let's look at the other side. Bajja bawa chance okwogera ku bannamawulire. Okay. You get it. Two, ne bwana ayogera ku salaries, will government policy help? Kuba yo government is after taxes.
And with government, so you want to tell me that this Bannamawulire tebasasula taxes? Sente ze batusalako baziteekawo. Simanyi biki yeah, they do. But then you should know that media houses pay a lot of tax to government. So nabo bajja kutunuliramu okunyigiriza media house kuba. I remember one time Ministry of Gender yali yagala kutebolinga, actually yatebolinga eteeka erikola salary wages. Nga bagala te okutagetinga mostly by investors. But the president himself, you know, President Museveni is a wise man. May I call him a wise man? Yatuwa na atu amuna agamba nti in case tuteekawo amateeka gano gagenda kunyigiriza ba investor bajja genda in those countries with cheap labor. So that's why you see you end up working in a factory in Namamve and you're paid 3,000 a day. But this cannot be paid to someone who is working in Rwanda in the same factory or in Kenya, because we are setting standards zaabwe. So you get it. So before you blame this member of parliament, wanatebolinga chine ekintu kijja kuyitawo. 2, before you even blame them, what has other partners done, like for example UCC and the rest? Kubagwe nebo nateekawo ensonga zino nga UCC tekikonyeemu era still kigenda sigala kitambula bwe kityo. There is a TV which was in Naguru there. I was one of the advocates. And holding a press conference ne Bure, Gabriela Buro. Manika na yafuka activist. Simuita munnamawulire Buro mumanyi. Kati political activist. Ati bimala tutabuka kweli. Kati byamutabuka Bure kati byamutabuka kati yafuka political activist. Abamba chikola lwakuba balina gye baagala okuyisa. He's an advocate omulungi a fighting for a journalist. Yes. Actually nze ne bwokwata munnamawulire ng'omukwatidde mu nsonga zemanyi nti yabadde ku kikyamu. Trust me, ngenda kuba kaleresi paka we nalaba nti munnamawulire oyo yavuddeyo then tusooke tudde ku nsonga egamba nti obadde mu kyamu. Okitegeera? But we have here journalists. Nga niwe bakwata munnamawulire munne ng'alina n'omukutu muneneko. You know, ekintu ekisinze we don't have unity as journalists. You get Anti Abali to uniting about people who would have united us is in Zakati I got issues in ensonga gye badde yogerako Bashir. I'm one of the people who campaigned for Bashir. And by that time ngandi kusult nga yekwatidde kunze because I've ever worked with him kusubi. Kitegeera. Ne yenze bankubira ku mulyango gwa Now TV kumacha ne banzijjako ebintu byange byonna biki nenga bomukubira takwata. Nze yali badagamba nga yalinga campaign manager wabo kitegeera mu kutuuka ku bukulembeza za wa president ninga omukubira takwata. So nga ate bw'okubira mukulu Sempala yayangwira okukwata naye nga ate olina kusooka kuyite wani olyoka otuuke Sempala naye alyoka ajjemu olina okusooka okuyita wa president wabo kitegeera. So nti abantu bano babatula mu ntebe zino ne beerabira nti my role is to do ABCD. Journalist what has n'ekizibu bwe kiti tukoze tutya. Neyanza mukyala Pacoto mwami Musamali. Kakati ndowooza okiraba ekyo nti we don't have unity. Nze nsendaba ebintu bingi. Ndina omwana omu gwe baakakwata recently wano baali bamuyita Julius. Alina storage yakola engedna bwenyigiriza somewhere nanyiga. And you know with these government officials they break the law and they don't know that they are breaking the law because they have their personal security bano ba escorts baabwe abatuma n'agamba go and pick that boy mumulete. What for us, remember, for us we don't have a lot of security and ogenda kutambuli for otubaba tusiba mu field tuzunga kati gwobo manyi kasaba tekayo press release bamanyi n'okuteeka basobola n'okutega press ne bagamba we have a press conference here oyina agamba kuliko kasoda ka mitwale ejo kati gwogendeeyo manyi ngenda funa emitwale ebiri kumbe bakutaddewo katego. Press conference ejja kubaayo but it is a trap for you okola ki okukwata. Kati ono mwana bamukwata naye nga bamukwata they are even personal security ab'omukyalo oli we bamukwata ne bamutwala ensambya ne batandika omutulugunya. So I came up ne nkola post ne ngamba release this boy Arnold naye n'anyambako wano, you know he's also a good advocate. Ne tukyongera ne kigenda mu uja nawe ne kipushinga. But I was surprised ndina abantu bangi wano bannamawulire bendaba nga balina big following but they have never at one point talked about a journalist nga afunye obuzibu. Never. They will only talk about that journalist nga either bamukubye bamuse
oba bamukubye ne bamuhaminga nnyo bamumenya ekibakolera following ekibaleetera viewers ekibaleetera talkability ne likes kyebagenda okwogerako. You get it? So that shows that tetuyina unity, tetweyagala ffe bennyini. Another example, if you want to know that Bannamawulire tetwe respecting nga tetweyagala ate ffe fennyini ffe abali mu kudibaganya omulimu gwaffe, organize a press conference ebeereko emmere, ebeereko soda, ebeereko ka transport allowance. You really understand the real journalist in the field. Then ongambe they are going to respect you with a I don't want to kwanika buzina wano. And you know how you people present yourselves in the field. Nze, I'm not part of that team. By the way, I want to tell you, nabasingo bonji bambuza, Freeman, how do you survive? Because me basically, as me, I don't work for any media house. I only work for my media agency. That's Freeman News Agency, fully registered. And what we do there, because I don't want to use airtime or to advertise what we do. But what we do is connected to journalism. Nayenze, I don't earn salary at the end of the month, apart from the commissions that I get in our media agency. But I will never go to field. Nzenganze, I want to assure you. Njagala munnamawulire aveyo. Achatulenti, I've ever fought for money. I've ever fought for food. I've ever fought for a bottle of soda. But we have journalists who have gone so low to even fight for 5,000. So tell me, or your service provider, we say, let me say for example, a telecom company has called you for a press conference, a press brief, and you're fighting for food, you're fighting for money. Do you think those staff are Abali telecom company, they will value you? They will take you as serious? Bannamawulire ekitiibwa kyaffe kiri mu kufa because of those individuals who are after petty things. Mukulu Musamali nsaba osimbe wakati awo tusoke tugende mu kuwummulamu ku katono nnyo. Mighty Drive ekyagenda maaso bwe tukomawo tugenda kuba tutunuulira ensonga eno mu bulamu bulukufu oba broad picture ya lwaki bannamawulire bwe batuuka eri tebaperforminga bulungi nnyo. Abamu bagamba nti abamu bagenda kufunayo kasente olw'ensonga nti eno bw'abeera mu mawulire akasente akajja katono. Mukulu Musamali atusigidde ekifaananyi ekyengeri abamu gye beeyisaamu nga bayitiddwa mu press conferences. Asooka kubuuza waliwo ka transport refund. Amawulire tebukyali buweereza nga bwe gwali kati gwafuuka mulimu gwa kunogamu ssente buli omu aggyemu kyaggyemu. If that is the case, where are we heading? So bye tugenda okwogerako in the next hour. Let's break shortly. We'll be right back. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service,
weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. Looking for a pair of shoes? Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Hub Stores on all our social media platforms. Les Hub, craft your own footprints. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kulika yenye mukumula moko, it's still the mighty drive. Tutambula fena kutoka kusawa nyeza kalasa mayanzi nze omumbeja luwedde Lilian. Mu studios ntuddemu ne mukyala Pacoto Harriet Asiimwe mukyala Munnamawulire. Yatubulidde kakati wa wayagala amaaso go okutunula. Yayingira kati byobufuzi biri ebiri serious. So mwami mukyala Pacoto ate ne mwami Musamali Freeman yali mu studios. Naye munnamawulire twogera ku nsonga ey'abannamawulire ate kati bayingira field ey'ebyobufuzi bano bakoze okutuukira ddala ku ekyo ekyali kibasuubirwamu. Bwe baali eno gaali maloboozi agaavangayo okwogera ku nsonga ez'enjawulo, ensonga ezinyigiriza oba bannayuganda ze balaba nti tezitambudde bulungi. Era bwe baali basuubiza abasinga mu manifesto zaabwe bwe baali banoonya akalulu baategeeza okuleeta enkyukakyuka, okuleeta emirembe, okuleeta enkyukakyuka ey'omuggundu mu bitundu gye bava, oba oli awo n'okwogera ku nsonga ezinyigiriza bannamawulire because efield gye babaddemu. Naye bwe batuuse eyo ate tulabye olulimi lukyuse, ebikolebwa birala n'ebyogerwa birala. Twebuuza obuzibu buvudde luddawa. Batunnyonnyodde nti abamu bagendayo nga bagenze kulya, abamu balina ebigendererwa byabwe ku ntandikwa okuva gye kyatandikira. Naye oba oli awo tulina ensonga oba oli awo gye tutatunuulidde ereetedde bino okubanga bituusewo because ne parliament eno ye-11 erimu bannamawulire. Akulira oludda oluwabula gavumenti omukulu Joel Ssenyonyi yali munnamawulire, naye era still tetunawulira nsonga zinyigiriza munnamawulire nga zikoonebwako. So twagala tutambule ffenna, gwalina kyoteesa genda butereevu ku peegi zaffe mu comment section woba oteeka endowooza yo nja kubanga ngisoma. Mukulu Mwesige, thank you so much for watching. Yalina comment gyataddewo n'agamba nti the entire parliament has a problem, it's more dangerous than armed highway robbers. Tweyanzege. I'll be reading the comments before we come to the end of the show. So let's go back to the topic or discussion we have today. Njagala mukyala Pacoto nkuweereza ekibuuzo kino. Tolowooza nti embeera bannamawulire gye tukoleramu, abamu kubanga emisaala mitono, abamu kubanga emisaala girwayo, era bw'oyogeddeko abamala omwaka omulamba, y'emu ku nsonga lwaki abakulu bano bwe batuuka eri ennimi zikyuka. Oba oli awo nga yatuuka eri nga munnange akagere eno kadde tafuna ssente, alina kyalina okuggusa atajjemu akasente sayidi eri. Nze ngamba nti abantu bano yes esobola okukyuka, naye ate era nsobola okugamba nti no bw'obanga oli muntu amanyi what really took you there. Si buli muntu ali mu ntebe mwatudde nti abeera atambula softly nnyo, nti obulamu butambula bulungi nnyo mu awo waali. Naye
w'otuuka somewhere ojjukira gye wava. Kibi nnyo nti abasinga obungi we tutuuka we tutuuse tetujjukirako gye tuvudde nti singa tujjukira gye tuba tuvudde maybe that would be one of the ways to help bannaffe bano basigadde nga bali mu field eyo, oba it would be one of the ways ogamba nti kaakati bwe mba ntuuse mu parliament ndi mubaka wa parliament oba ndi minisita w'abavubuka bavubuka bannange you know ebintu ng'ebyo okitegeera bavubuka bannange bombakoleddewo ki if ndi minisita w'abavubuka oli w'abakyala abakyalo bakumye have you put them together, have you know there are certain things oba oli awo nze ngamba nti when these people reach there ne beerabira gye bavudde and then ne basanga ne excitement eyo eri eyo jjukira abadde mawulire mpo ekinene ennyo ndooza mawulire ga miliyoni ng'emu oba bbiri kale media houses ez'amaanyi ndooza nga bbiri kubanze gye nnakoma okubeera nali nfuna 7 okitegeera so oba oliawo ze zaali ssente ez'ebiseera ebyo nga nazo zisobola okukola ki okitegeera naye bw'otunuulira bannaffe bano batuuka eyo nti the excitement eyo kati ali miliyoni nga 3 oba 25 bikikwegamba abatana nazimalawo ndooza nga n'endala zijja ku akawunti ate waliyo buno simanyi obuntu obutonotono obujjawo omwo kitegeera nti oba tugeze afuuse kansala nti balina sitting allowances tugeze atuula wa mukululu kwa Lord Mayor oba tuula balinayo miliyoni oba emu oba mitwalo 2 buli lwe olutuula ate nga even salaries coming so sometimes excitement eyo n'obutafaayo I think excitement yali down naye gamba nti kati nze wano ntuuseewo naye bana wasigala oli munnamawulire naye osobola kuleeta wadde gundi omukulu oyo agambye nti no Arnold nti wali mbu abamu batya okuleeta oba egundi eyo mu parliament nabiki gwe gireete bagigobe bugobi naye ffe tubeere tugambe gundi yatufaako ye represented us wadde gundi eno teyayitamu naye ekiteeso kye kyayitamu oba tekinnayitamu naye tulina essuubi nti yakikoonako era ffenna tuba tumulabanga katonda waffe. Nze Gabriel Bole yavaayo nanwanirira ng'omukyalo omu avuddeyo n'anvuma byonna byanvumye ku mpewo emu omukyala first of all atali professional gwe balonda oba ku street yawa ne bamuteeka ku show oba okitegeera so tuwagala abantu ng'abo obeere ewuwo nga one attack on one journalist obeere atakize beera tubeere ng'enjuki you throw one stone like this at one whatever zonna ne zivaayo ne zikola ki ne zikuyikira okitegeera so if someone owulira ekintu ekiba kikutte ku muntu ng'ate omanyi nti this is a person we do the same thing lwaki nga tovaayo n'omulwanirira okitegeera omanyi nti no nze Gabriel Bule we yavaayo okunwanira ne waliwo at least UCC kye yakola niye because aina big following wavaayo nakikola ne Arnold nakipiikinga ne Arnold wawano nakipiikinga ne digital bonna buli omu n'agenda ng'akola UCC era evaayo ne waking up ne I think there is something going on bano okitegeera okitegeera so but we tunaabeera awo nga first of all ekireetedde bannamawulire okuba nti oba tetukyali ku mulamwa nnyo be bakama baffe okunoonya cheap laborers n'okunoonya kino ekintu ekibaleeta ekyekisiru nkiyita kya kisiru nti omuntu alina abagoberezi simanyi likes na biki social media numbers matter but what are they giving the audience numbers oyagala numbers naye kiki kyawa abantu eyo numbers yo gy'oyagala kiki kyali kugatta ku muntu kubanze we nabereranga ku mpewo nnyumirwa nnyo nveeko omuntu akube n'essimu aŋŋambe nti bannange nabadde ndi depressed ne wayogedde ekigambo bwe kiti ne bwe kiti ne mpulira nga amaanyi ganzizeemu ne mpulira nga wampeereza oluyimba bwe luti ne nkwatibwako wayogedde ku nsonga eno ng'olinga eyategedde nti nalwanye n'omwami wange naye era watugonjodde twagenza okuvaawo ng'era omwami wange kati tuli mu kwogera. That is good. Oyongedde ki ku muntu naye zo subscribe kayimba kavudde wa Jasmine simanyi biki ako ne wolonda wali omwana ne omusanga ali ku street nomugajja ngoyogere ku binasobola naye kiki ekyenjawulo kyokozeewo nga munnamawulire aliwo what do you have era nze nagamba kati omuntu okumpa omulimu nti jangu okomewo mu mawulire I can either be a producer naye njagala kiki ky'olinawo ekyenjawulo otuleetera ki
Okay. Okitegeera? Kuleetera following. No, I don't need your following. Ebyo byekugambye. I don't need your following nga you're giving us bogus things. Omanyi TV eziwadde wano abantu emirimu lwakubeera na following. Naye where have they ended up? Tebaendize up nga maybe they have been sued. Babakoze biki because you bring in people who are very unprofessional, but because oyina kirimbu following ina biki. In fact, abo basinze otwononera gundi career yaffe. Oleta ali omuntu wa comedy munaye munnamawulire mumulese omuwadde empyo. Olese wali omuntu waaki? Naye bw'otunuulira abantu abasooka okukola ku zi radios ez'enjawulo baali tebasoma mawulire abasinga babanga ate nga baali tebasoma mawulire ate nga bategeera anti kati ndowooza kyekyo kye bali mukomyawo akadde kale kate kye bakomyawo faaji weebale nnyo mukulu Musamali lwaki bannamawulire bano bwaba promisinga manifesto zaabwe ziraga ebintu bingi nnyo binene nze badde munnamawulire bino bitegedde field gitegedde bibanyigiriza bye bino lwaki balemererwa okubituukiriza should we send bannamawulire abayingidde politics should we send omuzimu gubalya bw'ekiwuka kibaali okuva ku bannaabwe bali abasookayo abatalina kye baakola. I told you olaba my sister bw'oba tonaba kutuuka on a certain stage or a certain level tosobola kumanya kikiriyo. You see enyanja bwebuguma ebyenyanja tebivaayo nti bidde ku lukalu bisigalayo. So kati bano bannamawulire gwe boli mu kwogerako wano baali tebamanyi kikiriyo mu parliament naye baali basaka mu parliament naye nga baali bagasaka naye nga tebamanyi nti one day one time naye asobola kubeerako awo ku parliament. Kati bw'atuukayo amanya norms parliament kweyina otambulira. Kati you cannot be different from those ones b'osanzeeyo unless gwenga you are extraordinary. First of all sentence ziba blindfolding nga kiva kwena nti embeera gye baali bakoleramu munnamawulire avudde abadde akolera emitwalo 8 n'obutamusasula ayingidde ku parliament afuna allowance okumutuma obutumi mu constituency bamuwa million 7 okumutuma obutumi mu constituency okugenda mu kakiiko ka parliament afunayo sente omusala we gujja ali million nga 3.5-3.7 bamuwadde million olusookera bamuwadde million 2 ez'emmotoka. Kati gwenga you tell me agenda kudda okufightingira gwe munnamawulire nga oba buli obumu bwe buleetedde embeera eno okuba bwetyo obumu obuliwa because wagabi bannamawulire tetuli bumu no buli omu alina eddoboozi kati era nabana abasigadde eno bakuba bali abali munda nti era kati olaba lwakuba tetuli bumu kati we also get what we call envy obujja n'obutayagaliza kuba kati gwe ze nkuyambye n'ogenda n'otuukayo gy'otuuse tonyambye kulaba ovuga motoka ya bbeeyi olya bulungi ze ndi bubi. You think I'm going to be happy era I'm going to be envious on you ngenda kufunako obusungu. Nze nina munnamawulire by the way I was the first person to do the iron sheet stories. Nze muntu yasooka okukola amabaati nali sigenda nagakola naye olw'obusungu obungi ku Agnes Nandutu n'ekitu soka gwe wakoza busungu okitegeera nali ndina okikola lwaki naliwo for kituttu from day one sirina ggulya lya kituttu yesitakola sirina kintu kyesta. You remember there is a day kituttu live Nandutu si nnyo Nandutu I used to help her on social media and so on. Kituttu ng'agenda akola abachina nga bamuwa project nga awa abachina project nga abawa project eyokola obubiriti matchbox nga abawe ettaka basimbeko emiti by then nga ali Minister of Energy nga abachina bamukolera matchbox obubiriti nga babuteekako. I think you saw that thing nga bakateekako ekifaananyi kye ne logo I mean ne constituency ne so on. Kati kituttu we bamuwa ebibiriti ebyo nga bingi bamukolera almost ton ez'emmotoka nga 5 tons of matchboxes. Kati ng'omuntu gwe wakati so akozesa matchbox ton 5 kye yakola n'agenda mu balonzi be n'abagabira ebibiriti. Kati abannamawulire nga bakuba ekifaananyi ebubiriti oba bwalinga 5 nga bakuba ekifaananyi nga bakiteekayo nti a minister donates gives one matchbox to each household in campaign.
Komanye ekintu ekyo kyakosa kitutu. Okugenda okurectifying that issue there, I was called by the sister. Ne bangamba tukoze tutya nganze nga munnamawulire katukolebwa tutereza tutya erinnya ly'omukyala mu media era addemu afune. I want to assure you nti nakola kyonna all the possible means okomyawo omukazi ku mukutu. When she went when akubanga esimu nga nabye neetaagako okuyambako ku something ng'akwata esimu Agnes Nandutu nga bakwata kati mba ndi awo nga baŋŋamba emmotoka za anti-corruption zirumbye bududda n'enamisindwa ne nga bagenze kukola ki nali ndi Mbale n'ennumba nze yasooka okulabako nalabako n'amaaso gange nga bajja amabaati mu nnyumba ya maama wa Kitutu nze yakuba n'ebifaananyi ebyo era nze n'Ekitutu saawa zino bw'andaba andabanga mulabe naye kyava ku ki it is because they are delivering singa ya delivering bino byonna tebyandibaddewo nze nawulyano I felt so bad when nalaba maama wa Kitutu at 85 years almost making 90 years nga bamutadde ku mpingo nga bamutadde ku mpingo the old woman aina ne nze ndatamanyi na kumanya n'abaali batunda I want to assure you n'abaali batunda agamba baati ne Kitutu yayita bamanyi baali ba Luganda benga be bagatu actually Kitutu yayita gatunda naye abooluganda bwe yali yagatereka be baali bagatunda era nze yasaba nowa police ne nga mama mumujeeko empingo you get it but sometimes we journalists mutu nenyo okufulumya story ezimu nti eyo story teyandifulumye okitegeera naye ompisiza otya you get it cause bano bannamawulire tubayamba ne batuuka we batuuse kati abaana Bashira atuuka ekiseera n'agamba nti bannamawulire fe abamuusa wansi naye tumuusa wansi how why teyakola ne bwe yali president wa bannamawulire njagala ntegeere ebintu byafuusa byampankuwe nti nze bwe nkuzindika mu parliament bw'otuukayo n'ofuna kyofunye nzirizaayo ettooke si kyetwagala because abasinga kye bafrontinga bannamawulire okay fine ekibakubya bannamawulire bannaabwe kati nze kankubuulire it's because tamuwaddeeyo ttooke no amuwadde ettooke kati I for one nze ndooza ndi omu ku baasanyuse nga even Nandutu was dropped mbuuza lwaki bakuwadde ekifo nga Karamoja bantu banaku bantu banayinze sometimes mbyogerako I become so emotional nenjagala n'okkaaba nti omuntu abadde nga parliament nga tulaba reportingira parliament ebbanga ddene ofunye chance to come even about corruption you come and report about corruption gwosoose n'obikola I was so happy you get it nga bamudroppings you are munnamawulire what are you showing bana abato abajja olagaki nti bannamawulire era nze munnamawulire yenna atagenda kudda mu parliament era atakoze nsaba bannayuganda bakozese amaaso gaabwe bulungi ku luno nti omuntu atakoze naddala nga abadde munnamawulire nga byebino ebintu byetubadde tureportingako ti corruption obulyake obubbi bw'enguzi biki byonna wallahi nsaba bamudropping mukyala Asiimwe njakumakuddira mwami Musamali mwe mwennyini mwe mukuba bali abatuuse mwagala bababeerera eddoboozi how feasible is that omanye ekikubakubya kiri nti sometimes we do what we call a wake up call yakubamalira ne mu constituency yonna mu n'omukuba reason being oba oyagala akomewo kati bw'atakomawo n'osanyuka yes we do what we call whistleblowing bwe ndaba omubaka taliyo ate ffe twamusindika nti agenda akiikirire either constituency oba akiikirire ne interest z'abannamawulire ate bw'aba takikoze you want me alina constituency nnene gye yeetisse tasobola kutambuza nsonga z'abannamawulire ne constituency taliyo ne mbannamawulire taliyo abaamuteeka gyali eyo you get it we are not looking for kickbacks now like me I've survived without money from them you get it but what we want them to perform Mukulu Musamali sorry okusalamu ekimi katono nnyo bw'otandise wali olina ekifaananyi ky'otusiigidde ku bannamawulire engeri gye beeyisaamu abamu emisala gyabwe girwayo abamu tegijja bw'atuuka nga bamuyitidde press conference oba bamuyise mu conference yonna kyasooka okutunuulira ze ssente atuuse mu parliament atandise okukwata ku ssente ennene naye ate nammwe mwagala ki mwagala ka kickback kano don't you think nti ensonga eno yeetaaga kusooka kugonjoolwa eno wansi nga tebannatuuka mu bifo bya bukulembeze mmwe kubanenya nti twabatuma naye tebalina kye bakoze
Now you look, Edda, I think when I ingira radio, that was 2000, because the radio njingira ndi mu senior 2. It should be early 2000s. Naye mu primary, nakolangako ku radio, talk shows abana abato. That was in 99. That's when I joined radio. Naye nze nakikolanga passion. My first salary, ndozo okufuna ku salary yasooka mufuna mu 2004, and it was 350. Pastor Kabo mumanyi ono direct eyafira mu Kabenje. Eyasooka okumpa 350 as my salary in 2004. You get it? Naye nakolanga ndina omutima ogukola. Naye nga ate azimpa. Va ku kyogamba ati I'm paying you 340. Noyisawo emyezi mukaaga n'otansasula. Lwaki nkireeta? Nti media house ne woba osasula omwana akasente katono. Kola ki? Kamuwe. Ono omwana tagenda kuyagayaga nti anoonya nusu 2,000 mu field. You get it? 2. Media houses zandibadde ziteekawo transport facilitation. 2. For these journalists. Njagala nkugambe wano nsobola okubalirako media house punga sigenda zibala. Naye nsobola zikubalira tesuka media house 5 wane Uganda esobola ku affordinga to give transport facilitation to a journalist on a daily basis. There are not more than 5 media houses. I assure you. Ekyo nkiinako n'ebwino. Kati gwe mbuulira era ne producer wakubira esimu nagamba genda ku gende nakawa mu katale waliyo story eriyo. Omwana gwakubira gende nakawa mu katale abadde ali ku media center. Ne ku media center okutuukayo atuuseyo ku sente ze. Kati omukubira ave ku media center agende nakawa agenda ko research. That's why you end up seeing into ebatuukayo ate bakanya kanda ba service provider oba omuntu gwagenza okujjako bites. Oba omuntu oba organization eyo kyobula they end up okuteeka kuninga those organizations to give them transport money. You get it? So kati botuukayo story for example ebadde about politics NRM ne FDC zibaddawo nga you have to balance that story. Not afuna sente ku FDC NRM nekuwa. Trust me, ono mwana akuletedde story agenda kwagala osusute nnyo NRM. Story tegenda balancing because there was a kickback. You get it? Nenga chivudde kuchi chivudde eno wansi ku producer. Ne producer na yeto munenya PD programs manager. Ye senta akata. Ngatuna kunenya programs manager. Ye finance aleka finances zita. Ngatuna kunenya finance director. Ye senta azifulumya. You get it? Director TV center yingiza obate yingiza. You get it? So it is a chain. Okuva wansi. So kati nga tunana kunenya munnamawulire ono alwanidde nusu 10,000 eri gyavudde bamuwadde ka transport. I want to give you a clear, but don't you think waliyo ne munnamawulire ow'omululu nga ne bw'abeena avuddeyo nga bamuwadde etaanireze akyalwanira akasente ako. Kaakati tunuulira wano. Kati awo mpozi ogambe nti welfare y'abannamawulire eno naddala omukozesa eri etya. Kubanga waliyo abamu nga bambi yamanyi nti ne bwe naabeera mu field ngenda kudda ku office ndi emmere gyeri. Naye nga waliwo oli agamba agenda ku yazze tewabere wadde kacyayi ne kalanchi tekabeerawo ne transport tabeerawo. Ddala omuntu oyo omusuubira kukola mirimu gye atya. Awo nkuweerereza n'ekibuuzo kino mwani Musamali. Amawulire tebukyali buweereza nga bwe kyali. Amawulire si buweereza. And I don't want someone ekyo nze nkyogerako olunywe. Nze I'm a family person. Ndina abaana, ndina omukazi. Wensula ndina okupangisaawo, abaana balina okusoma, balina okulya. You want me at your media house at 7 nveyo okusaawa 2. How is my family going to survive? It is now a job. It is a job. Muve mbye byogamba mbusimanyi it is a calling. Yes, it is a calling, but again I'm offering a service. And when I offer a service, you pay me.
This is what I was telling pastors. And I think this is why most of these media houses owned new nadala by pastors are not paying, because for them they think buweereza. Naye waba buweereza yenga yeesasula. Yenga avuga emmotoka ey'ebbeeyi. No, you leave yenga that. ali emmere wete bali atakola ki ye muweereza mu church yes. Ne ye uwe bali obulamu butambula bulungi. Lwaki ono omuntu oyetakola ki kyovula most of them even n'abo abayimba ku butuutu biki they should be giving them something because wadde buweereza ayina okulya ewa ayina okwambala ayina okuwera naye kino tukitwala bubi mu buweereza at the end of the day you want someone to come and give you a service free yagenda afunyamu. My sister, where am I going to get the money? Transport daily okuva ewaka okujja nkole nzireyo nsasulira abaana bange fees. Am I ndidona ku company yo, yet for you are bringing in money from advertisers bakusasula, you're getting revenue. Nze toyagala kunsasula. My dear, it's a service. I'm offering a service and you have to also pay me. Okay. Yes. Neyanziza mwami Musamali, the comments are coming in. Mwesige Jora Magamba. Some journalists have no clear ideology to defend their work. They may have it and it's not clear and certain to them. They want a leader to work for them. In fact, they don't know that they are the power and they can unite to exhibit it to influence the world. Watu wa Gambia na yongera kuna gamba journalists in Uganda are compromised. They are bought off from the stall like chapatis. Ata alimbye. Asitalimbye mutuufu. Alimbye. Mutuufu nnyo. Nze wano bagula bagule. Yeah. Let me give you a scenario. Kati tugamba wano nti ogenze mu story akwadde example nonye for example what obadde mu FDC bana oba tugambe people power bachi ne oba people power ne tabawa sente ne mugenda mu gundi conference ya NRM bane bawa sente babichi in fact gwe bafubana nnyo okulaba nti ate NUP oba ekigundi endala yonna ba FDC bagisa wansi ne babibita kiri kuba oli amwadde kickback okitegeera oli omuntu ne bwaba mu bichovola banti no Uganda tujja kulwawo nnyo okubanga nti abantu bano nti corruption oba emize mibi jigwawo lwaki ojja kujjanga wabbye sente oba bikinza ate ekifo ky'okukola ko story nti wabbye sente oba biki ntandika atokola story ng'ekusuusuuta oba onfuna bulungi naye nga ate oli ali ku mulamwa oli eyajja okukola omulimu gwe nga bw'alina okugukola agamba oba mpadde oba tampadde tulina omumulabisa tulina okukola omulimu gwaffe nga bwe gulina okukola ki okubeera naye olina amanya nti akoze ensobi nakubira ne gundi for example kankoze Arnold oliwa fulira bannamawulire nga 20 omanyi story tulina ogikola bwe nkwadde obukadde 5 buno gwobwo kizannyewo bwe batwe batukola they batuyita otegeera nagamba gweka kati gwoba otula mu bantu bano bacompromising mukyala Pacoto, don't you think ffe twetaaga okuddayo ku bye baatusomesa bwe tubanga tukola tosobola kuddayo ku bye baakusomesa gwe ng'omuntu tolinaawo omuntu wowo omunda ogambe nti ddala kino kye ŋŋenda okukola kifu gwe weebuuze kikwatagana ne bye nnasoma okukola omulwadde azze nga mulwadde w'omusujja ogenda kwata empiso ya miizoozo ogimukube oba oyina mukuba mpiso ya musujja chloroquine n'ebirala the treatments they give for malaria so kati ffe kizibu naffe because tutunuulidde nnyo ebyenfuna wadde nga yes economy mbi okuviira ddala mu covid n'ebirala naye ate tekitandikiddeawo naye omwana n'olabira ddala nti mwabadde mwennaku story point emu oba ku media center for example naye olina akola sitore ne weebuuza ggwe ebigambo yabijjeewa bino byesaawulidde oba bino nze nabi otegeera naye nga mwenna mwabadde wamu naye noowuliza story eyoono ey'oli noteka media house erino nga byonna birala nnyo naye nga mwenna owedda muli ku media center for example mpa kyakulabirako n'ogamba ono ye kumba ate ye olwamaze yatuukidde ono omuntu eri gye mutaabadde n'abaako kyamwa ate n'akyusa ki n'akyusa story naye nga byonna ebyo bivaako ki okuba nti tukola omulimu nga twayingira mu muyingire nga togwinaamu mutima ekyokubiri okwagala nnyo ebyenfuna ekyokusatu mu mawulire tulinamu competition nnyo Pacoto yeevuga nange nina okwevuga naye ate tomanyi nti mu mawulire genkola
nze nkolamu ssaawa zange nga 2 oba 3 for example this is a morning show nze naawe ojja kuvaamu or you have other businesses to do. Abaana bayingira mu mawulire kyova olaba nti abaana ab'obuwala naddala nze njogera nnyo nwanirira nnyo eddembe ly'abaana ab'obuwala n'abakyala. Binnuma nnyo nti osanga omwana nga munnamawulire nga byakola mu field eyo ne yeegatta n'omusajja ono n'oli because enkya ayagala jene wiigi eyakabi ku station ayagala naye yeevuge ayagala naye akole ki netumaliriza nga tuluuziza abaana bafunye akawuka bakoze bikinenga lwakwagala ku wakajjajjo osanzewo ababadde mu myaka 10 oba oliawo n'emmotoka tannagigula okitegeera but because twagala okubeera nti enze ndi wakabinde sebito okitegeera so ebyo bituleetedde okubanga ne ku ssaawa zino abaana bali mu kulya bisiyaga abo abawoza numbers simanyi biki mubaleeta mu numbers niye tetumanyi social media kyegenda okukola kuba buli kati nina media house gye nalabye emu oba 2 zigamba nti woba oyagala kukola naffe tolina kubeera n'ebiki ebisimanyi social media handles biki simanyi YouTube I like it. Era ekyo nakiwagira ekyo nange nakiwagidde Anti area kali ka source of income. Anti kakati salawo. No, salawo. Either okolere YouTube oba YouTuber oba okolere kubanga abasinga tebacha they are not giving us what we want and we expect out of them. They are leaving it to take it to their pages. Okitegeera. Ogendeyo kisange era kuamana kuga nina story lero jangu YouTube channel yange. Okitegeera. So they are giving us half baked because for them there is something. Era nze mpagira nnyo media house ejjo kuwa omulimu egambe saagala ko bisimanyi bi YouTube biki. Bisimanyi biki bi TikTok biki. Akati mwe mwennyini mwe mugambye akasente ka munnamawulire katono naye ate kajja na kikeerezi. Bwaba ne YouTube channel ye akimanya jatekayo content asasula. Ate kati kola YouTube, give it more time. Be a YouTuber and give it more time than giving us half baked. Atenga you in the name of your small media person. Chovola babatukane ku muntu afiiridwa omuntu ayine nnaku ye n'obuuze ekibuuzo owulira otya. Mpulira bulungi. Kati nkuddemu nti mpulira bulungi. You know, nze nagamba waliwo lumu. One time I wanted to oba nagamba if I was Big I era Big I banaye bamubuze ekibuuzo ebyo bisho byabwe byalinga era oyo mwana yali okanadduka ebweru kubanga ekyali kigenda okumuddako yali takimanyi. Simanyi yo one hit wonder simanyi biki bagamba ngamba banaye ne ono Big I ayina obugumingiriza. Baleeta new film mawulire. Ne waliyo n'omulala yabuuza gundi ani ono omuvubuka yayimba Joanna omulangira Suna. Oyo omuwala era Suna yakola in fact yalwanawo kikola nze nagamba oyo mukuba ne microphone n'enfuluma ne mba n'empi ne waliwe yabuuza Lilian nga ready ya not promoting violence waliwe yabuuza naye oli nakubuuza nti wama bagamba oyina ebisiraani simanyi biki n'ebirala ebiyongeddeko awo simanyi biki you know mbuuza ebibuuzo omanyi tera nnyo ogamba abantu nti microphone eyo ogiraba ennyuma nnyo nga gw'ogikutte nga mulala yawuliriza ebweru naye gwe supposing it was you nga gw'oli mu kuwuliriza nze njikutte wano waliwo saga ya Arnold yaliwo edda omuwala gwe yazaalamu omwana yali mu bandi ye na biki nze nakolanga show ya radio naye nga buli lunaku nkyaza abayimbi Monday to Friday naye omuyimbi ono bw'atuuka tunyumyamu Lilian how are you biki kakati munange Lilian nina ABCD this is what I'm going to talk about. Do you mind if I talk about your family? Do you mind nongaba tujireke ate kiri kibagamba nti wazaala omwana ebweru na biki tukikooneko okitegeera ye nagamba naye kale kikole bwoti oba kitegeera naye tufe bannamawulire tuleese entalo mu bantu nti ojja n'obuuza ekibuuzo ekyekisiru nga n'omuntu alaba oba awuliriza nagakati ono baakola kikuseeti okitegeera wali omunnamawulire omukyala eyabuuza Zari nga baawa afudde nti kati owulira otya nti kati awonseke bakibuuziza ne maama wa Jose maama wa Jose Camille nedda busiru buli muntu alowooza nti alina essimu buli munnamawulire ayagala kubuuza ekibuuzo abeere nga yayogerwako nti yabuuziza ekibuuzo gundi. No, it is social media excitement. Buli muntu let me tell you buli muntu ayina smartphone is a journalist now. Buli muntu ayina smartphone is a journalist. I want to assure you I think 95% of content consumed online on social media is done by mbaita home journalists.
They're not even home journalists. I don't even because there are things febe twasoma nga batugamba toyina na biraga nga munnamawulire waliwo n'ebifaananyi byetu naye ogenda otuuka nga bateeseka ebifaananyi bamukubya amasasi omusayi gufu you know those are things we are supposed tubikako era ne tuteeka naye wano omwana akwata video n'alyoka akwata ekifaananyi kiri kyennyini Musamali kasooka male n'okwata kiri ekifaananyi kyennyini kati ng'ono gundi omukulu w'ekikago baakuba amasasi wano erongojja. I want to assure you nti I was so disappointed even in Buganda Kingdom itself media houses zayo zennyini ze zakwata ate ebifaananyi ethics ziliwa nukwata ekifaananyi ky'omusajja nga beesasi limuyiseemu n'okiteekayo gwe tofuddeeyo family that photo is going to be there for years n'abaana be n'abaazukulu balikiraba you get it gwe tofuddeeyo wabula you're looking for likes or to be a story breaker. So how best do we polish this profession okuba nti etambulira ku mulamwa gweyina okutambulirako n'okubanga abantu bagiteeka because abantu bangi nnyo kati abatandise okuluziga. This is where UCC should come in. But my question is UCC really doing its work? It is not doing its work. Because actually I recently here nayogerako ne mwami Farouk Chirunda deputy PP yes press gundi wa Museveni president nayogerako naye about online channels ezimelukawo every hour and then websites nambuuza how do you people regulate your content or who regulates you people? That was Farouk Chirunda. And so who regulates you people? Because I see buli omukata akola story in mungeri jayagaramu. Like it's not regulated at all. Nemugamba UCC is supposed to regulate. Actually UCC is supposed to give you a link na regulating. But nowadays abana bypassinga ne bakola www.something najikola nebeerawo ne running even for years nga UCC stage followinze kati nangamba no engeri gyeri nti mukulu nyombi kati yaze atabitegeerako bino ebintu we need to sit down and regulate nemugamba kigenda kutwalira akadde kangi nnyo to regulate this unless nga ofunya abantu bano bona n'obatuuza n'obagamba for you to do this twetaaga kino na kino bwekiti nasanyuka nnyo era abasinga onyi bagamba lwaki baagalawo Facebook. And I want government also shut down TikTok. Bagala Facebook naye teriko. Kweri, but the rate of Facebook right now, ne following ne gundi ne yo steam yaliyo by then. Techa aliyo nga bweri kati. Era ne content yona yadda ku TikTok. Yona yadda ku TikTok kati. Twitter is okay. Cause Twitter wali ifani byota tekayo ku Twitter. Boba regulating, but TikTok is not regulated. TikTok is not regulated at all. Omwana atekayo kyayagala kyo. Kati gwe kimanyi nti ku TikTok okuliko abantu abeyitambu simanyi basenga. They even end up late in the night. Never kola ebintu by'obuseegu. You understand what I'm talking about? Never genda on the bed. Trust me. I watched nengam. What the hell is this? But we are also seeing journalists abali ku TikTok nga bakole it is because I call them stupid journalists. Because ate gwe toyina kweteeka mu kiti ky'abali. Bali tebasoma mawulire nga gwe. Bannamawulire agenze ku TikTok because ina political party jakirizamu omuntu gwakirizamu natandika okuvoola n'ayogera ebigambo ebitategeerekeka. Tuba tuvudde ku mulamwa. Ng'omunnamawulire oba ovudde ku mulamwa. Era mba nkusabira nnyo Mukama Katonda akomyewo kuba katoba oli off track okigendera oba tokirina and tunjagala nkugambye mwanyinaze not everyone golaba ku TV. I want you people to separate. We have what we call radio presenters and TV presenters. We have what we call journalists. You get it? Separate the two things. You may see someone on TV ngaweereza ku mpewo okwo, but he's not a journalist. He's just a presenter. Nga bye bamuwadde okukola by'alina okupresentinga. You get it? Ngono omwana ali mu field oba munnamawulire nga yabimusondedde n'abimuleetera. And most of the time we credit so much abantu ababeera ku mpewo okwo, most especially abasoma amawulire ku mpewo. Njagala nkubuulire 9 ku 10 abasoma amawulire ku mpewo tebakola mawulire. I assure you 95% of news anchors on TV stations in Uganda are not journalists. On my research, njagala ogenda okikole. Njagala ogenda okole research.
njagala nkuweeko wano ba presenters abakola entertainment only let me not go to omanyi entertainment is okuyita ayitamu saagala genda mu general news or current affairs ngenda kuba bannamawulire bataano wano e Uganda nga tebakola mawulire. Anatalia Ozil tiyakola mawulire, tiyakola mawulire, yakola busomesa era ne bwe yazeeyo okusoma okufuna masters teyasomye mawulire. Nkuwa omulala Zahara Toto teyakola mawulire. No, I want this is if we want to really if we want to really correct and rectify the mess, if we want to rectify the mess, me I'm carrying the burden. Ebintu byenjogera sibi ya TV eno byange ng'omuntu nganze Musamali. You get it? Njagala tukomewo ku discussion etu. Yes. Do you know why I'm saying this? So, I'm saying this because we are going to continue having half-baked people on TV, on radio, simply because aina connections oba aina following ku social media. Don't you think nti profession eno yonna yeetaaga okuddamu? Because in fact one of them ennaku ezera badde complaining about ndoza walaba post nga zitambula nga bagamba how do you ask such questions bichi one of oyo go era bamusaakinga ku TV era omuntu watuukira okumusaakinga ne bamugoba. So don't you think nti twetaaga kudda wansi ku drawing board kwongera okulongoosa profession eno ey'amawulire? Togenda kusobola kikola kubanti abantu batandika okuddamu okuwa ekitiibwa bannamawulire, togenda kukikola naye ne bannamawulire okukola ekyo kibasuubirwa togenda kukikola. Ekibuuzo ekyo kansooka nti omukyala Pacoto. One, duli edda twakolanga amawulire nze koza omugenzi Bale Francis be basajja betwalinga twegomba because when I was at UBC nze nga bwe mbagambye nti nayingira amawulire nga sigakoze eki natandika ebintu but because I had passion and my voice was good, my voice is good on radio, and then nature amawulire bibachi no you can do it, try ochegera. So I started with the English bulletin ochegera, so nga every 6 months oba every quarterly nga tubeerayo ne ka refresher course nga babajja wano for example ne babatwala bako oba paide eyo ne mugenda okumala 1 week babaleetedde abantu nga abantu ab'amaanyi bayigiriza kino mukola bwe muti local government reporting bichi ebyo ebintu ebyenjawulo okitegeera ne muvaayo ngero obwongo bukoze eki naye omuntu kati akola myaka 5 nga ne kampuni yetegambye nti yadde myaka nga 2 nti bana abantu bange beetaaga batuuzaamuko tuddemu basomesaamuko nti kakati media houses nyingi tukoze tutyafe okubeera nga ffe namba emu, tukoze tutya okubanga tubeera ne uniqueness eyaffe, tukoze tutya okubanga tumaintaininga ekintu okyegeera, tukoze tutya okubanga tusigala mu bantu. Omanyi ffe luli edda nga batugamba oyina okubeera ku mpewo omuntu omwagazi sekyano yo nga tasobola na kutuninga another station nga ne bwoba ovuddeko ovaako nga akyanyumirwa. Nze bwe nakolanga maisha sikulimba ku radio ze bonna babadde bawuliza pacho nga nvaako nga bonna bakyayagala bakyayayaana because of what naleetanga okukola ki okitegeera okuwa abantu ebyo byenkugambye nti ekyenjawulo kikyoli mu kuleetawo naye kaakati byayonooneka nti omwaka mulamba emyaka emeka tozizaayo ku bantu okukola ki omulemeza mu kisho kimu ate nga ffe twakolanga nga batugamba obeera all rounder. Oyinza okunzija morning show n'oteeka mu evening era nenjikola ki nozija mu evening nsuulaako awalala okitegeera nzanyisaako everywhere olabe nti ddala oye muntu akola ki nti omuntu enkya ne bw'aba taliiwo wa midnight oba mid morning biki nsobola ogenda nenzannyawo nenkola ki nokola naye waliyo kimanyi nti waliyo radios ne stations ezimu nti omuntu abaddewo emyaka gyonna ali ku sheeyo era ng'enkya nze nzuuka amanyi gundi yaliko kimanyi eri nalowooza nze gundi weeno shoti kabejja tewali asobola kukola ki kunzijjawo naye ng'ate tomanyi nti gyokoma omuteeka okubeera ku gundi eyo alina kukona kuba ye kati yakikwata mu bwongo musawa bweziti 45 ndeeta kino takyayina kipya kyayongera mu traffic era traffic yoyo tuli ku Jinja Road tuli ku gundi bitambula bwe biti ebyo ne bosanga wali omuntu agenda kukola ki naye leetako ekintu leero gamba leero kuba nange mu traffic gundi wa leero obadde okimanyi nti no wetera mukona bwe kiti nabwe kiti kibadde kibyo ochegeera naye ogenda kwogera ku jamu ali ekawempe n'omulala akyogereko wali n'omulala wali kuba jamu ye Kampala tumanyi abeera otakola ki gwe oyina kukeera bukeezo manyi nti okola ki naye gwe ku show yo kiki kyoyongedde
ayogeddeko nga munnamawulire oba omuntu wategeera nti ngenze kukola show bampadde ya lunch time nti ye lunch time mubeeramu okulya okwoza masuwaani yogerako n'abakyala b'omubutale oba n'oyo weewaka ofumbye emmere neyo gitegesa otya ebintu by'ofumbiddemu biyonjo ye gwatambuza emmere okimanyi nti olina okwesiba akatambala ku mutwe kwegamba ekyo omuntu asigalako ng'agamba ono ali ku mulamwa n'oli abadde takimanyi bambi yayingidde mu mmere okukola bizinesi y'emmere oba ki agamba okubeera healthy obulungi sibako akatambala ku mutwe sirina kuba na njala mpanvu nina okwambala gundi bulungi okitegeera nti ebyo byebintu byokola ebyenjawulo ebyagazisa omuntu abantu bwe bazzeeyoko bu refresher courses ne kabaka gundi ate naawe nga tebannakuzaayo naye mwenyini nanyini kintu ekyo wakyagala dayoko naawe kolako bu research bw'okimanyi nti waliyo n'abantu kuno nga yakimanyi nina okubeera ku digitooko talina kulabako gundi ndala nti mu kulaba abalala olaba nti nze ngwawa gundi ono ansinga ki oba nkyuseemukko ntya kati onayogedde ku kino nze kankireete mu ngeri bwenti nange ngenda kyogerako nenkireeta mu ngeri bwetyo kitegeera nekireetawo Pacoto Mwesige Joram webale nnyo kuba ng'olaba ina comments mpitirivu agambye that guy who says it's nice to close media like Facebook has nothing important to defend about freedom. He should not claim to defend freedom. In fact, I'm disappointed about his reasoning about freedom. He is literally saying, Digitalk, for example, that he is on. How that is using Facebook has no meaning. Social media is freedom. It's jobs. It's life. Now, how dare you say social media to be closed? What kind of knowledge is that? I believe you are on social media but ignorantly making comments that are unimportant. You can't defend freedom when you want to take down the freedom of others. You in fact don't know how important freedom is. Inti kati mu freedom ye gwayogerako balimala kuteekayo wa Luganda we ku social media alimala kufiirwa wa Luganda w'omu ng'afiiridde mu buzibu obutenkanika bateekeyo ku kifaananyi ekyo ku social media walimanya nti we don't ignorantly talk tuogera nga tumaze kola research. Do you know that companies zino UCC has a right to regulate in this way nga media house wasoloziwa access to link nga bokaye batekayo live okimanyi nga UCC has a right to even pull down a post jokoze ku mukutu gwa social media ekyo badde okimanyi. So these are the things we talk of we tuba twogera tetugamba nti ate baagalewo babigirewo ddala but they can regulate. How? To only give right to authorized people to do that. Kino weekiri you go to medics abasawo my dear oba toyina certificate ya nursing you're not supposed to work in any government hospital. You get it? Newe basi ya government kati wakifa omulimu gwaffe lwaki fe abalina ebituli. I think kansokenchiwe mwami Musamali tuterezeza tutya era n'obubaka bw'obusiimu inti kati wano wenenyeza UCC cause my sister UCC has all the equipment, has all the ability, has all the technology. Genda ko ku UCC building wakulageko ebyuma bye balina. Every Ugandan buli mukutu gwolina they have access to that. They have access to everything ekikwatagana n'empewo. Meaning they can regulate it only that besuleyo gwa nagamba tebakoze mulimu gwabwe. Era nsaba mwami Nyombi eyaze mu UCC right now mumanyi I know your potential. Mwami Nyombi manyi potential yo. I know we have a meeting me you and Farouk Chirunda njagala tuogere about this issue here most especially ekikwatagana ne ebita ku mpewo ne Bannamawulire n'obulamu bwa Bannamawulire kyembasaba kyokka tubeere nga tukikwasaganya nga nsembayo njagala mpa obubaka bwange eri Bannamawulire abagenze mu politics bambi mutuyambe namwe mulwane nnyo
mulabe nti bannamawulire bafuna welfare ennungi era muleetewoko ku mateeka amakakali eri ba radio and TV owners or media house owners nti bw'oba tonaba kuteekawo mukutu guno, are you able to pay workers? Are you able to facilitate employees? Are you able to give these people transport bagende mu field n'okukomawo? Omwezi bwe guggwako, are you able to give them money? Kuba twalabyeko tulina ne bannamawulire abamu betwesimisa wano n'ogamba ewo yakikuba banaye ne bwava ku TV ne bwava ku radio ajja kuba bulungi naye ate nze nalabye ne munnamawulire omwana gwe nalaba nti mukubunivu yakola emyaka 15 ku TV etegerekeka nalabye alinnya ennyonyi agenze kukuba kyeyo naye akata amawulire what's going on n'okolera emyaka 15 wane Uganda n'obugivaako n'ogamba have resigned kati ntudde waka mu myezi 3 n'olinnya ogenze bwe wagamba n'abayimbi ab'enjawulo be wali bakubayimbi at least abayimbi at least omuyimbi ngamba abasawo nabo bagenda no it is okay but waliwo emyaka gy'ogamba n'otunulira n'ogamba Katonda agenda kuba kyeyo kya type neyanziza mwami Musamali mukyala Pacoto neyanziza nnyo naye nga as I conclude nsaba bonna abagenda nga the journalists tukolenga bannamawulire tubadde tulina okukola nti tudde mu bantu baffe kati bo tebaripotinga but tukole tubeere an example nti era nga bwe tubadde turipotinga bye tuba tukola eri abantu baffe be tuba tukiikiridde ate naffe tuleme kwerabira gye twava nti mu mawulire mwe tuvudde ne tufuuka obaolyawo omuntu omulala naye era tekikugjaako kiri ekyokugamba nti okuregulatinga njagala okusookera ddala okunenya gavumenti ya Uganda ti gavumenti eno obaolyawo yeerese abantu bano okubanga maybe bakola emirimu gyabwe nga tegituukiridde batya ogenda okusanga nti omuntu dokita ne bamukwata ne bamuwa nti gwagenda okubeera minisita wa environment nti oba gwogenda okukulira simanyi roads biki naye ng'olabye nti iza dokita lwaki tomuteeka mu field gyakola ki gyategeera okutta omuntu father for example n'ogamba omuteesemu ethics and integrity anaalaba obuvidiyo bwo bwebuseegu father oba omusista so nti government kyekizibu tesooka kutunuulira nti ani gwe ngenda okuwa kino nze nali ndowooza oba mukulowooza okwange ndowooza nti nno senga Pacoto ono engeri gy'akoze ku mawulire tumuwa abeere minisita waki communications and biki something like that yaba akulira amawulire biki kuba abaamanye ebizibu banne bye bakola ki amanye ebizibu bye bayitamu amanye engeri gye bakoleramu nti engeri eno eri bweti ne bweti nti owadde omuntu alinako kyamanyi ku bintu by'enguudo yaba akulira enguudo naye okutta omusajja musirikale amanyi bya mundu na biki omuteese mu nguudo bintu ng'ebyo so kwegamba nti kuteeka abantu we batalina kubeera nze bwe ndowooza nti senga buli omu atuula waatuula nga ye office mwalina okutuula buli kimu kyalibadde nga kitambula bulungi. Okay, ono agambye nti bannamawulire balina entitlement balinga bayimbi baagala batuuka mu parliament ensonga zaabwe zokka ze ziba zoogerwako. Okay. Si bwe tugambye naye batufeeko naffe tuli bantu batufeeko naffe tuli bantu olaba omuntu atuuka mu myaka 45 akangende nkuba ekyeyo oluvannyuma lw'okukola nga munnamawulire emyaka 15 manya tetuli bulungi. Okusoma amawulire is not a crime era baleme tutunulira nti tuli balabe gye bali naye naffe nga bwe baagala ebirungi naffe twaliyagaddeko kola nga bambi nange entambuza bulungi engatto yange ng'erabika bulungi nga ndabika bulungi nga landiroodi tambeerako buli kadde naye mama gwe buli kaseera gwagenda ku ssomero Mr. Headmaster understand me please understand gwannyonnyola n'olinda abazadde bonna so nga bonna we bakola ki tetugamba nti parliament etuule and basically eyogere ku nsonga zaki but let them fix bannamawulire somewhere somehow ate bano abaliyo abaaliko byaba baleeta gundi motion n'ebirala n'ebirala twogere n'abasomesa nabo baagala ensonga zaabwe niye abasomesa banga bali represented shabonga bali represented abasomesa bali so represented so bayina yunatu eba representing abulungi nnyo bali so represented. Ensonga z'abasomesa ndizireeta olulala naye katukomye wano olwaleero ensonga zetubadde nazo zibadde zikwatagana ku profession eno ey'amawulire okwogera kwabo abakikubi abagenze mu byobufuzi naye ng'ate bannamawulire abakulu bagambye nti mubeere eddoboozi ate erirwanirira ebinyigiriza bannamawulire newankubadde mulina bye mukiikirira naye ate gye mwava temwetaaga kubanga mwerabirayo ako nno kabadde kalowoozo ndooza
kyekikulu kusinziira ku bweboogedde bimwetaaga okuba nga mutwala naye nga gwagimiisinze ku YouTube kweri The Alternative Uganda ne subscribinga tusobole okuba nga tutambulira wamuze omumbeja luwedde Lilian nebaza omukulu Bernard abadde ku camera mu control room wali omwami mukose Arnold Anthony mbagaliza kubeera bulungi mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.